ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். ஆசியன் டெஸ்ட் சாம்பியன்ஷிப் போயிட்டுருக்கு. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா வாஸ் பாகிஸ்தான் மேட்ச் வந்து முடிஞ்சிச்சு. அதில் இந்தியா ஜெயிச்சிட்டாங்க. இப்போ அடுத்தது ஸ்ரீலங்கா வாஸ் பங்களாதேஷ். சேம் இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு மேட்ச் வந்து ஸ்ரீலங்கா வாஸ் பங்களாதேஷ் மேட்ச் போக போகுது. நம்ம எதுவுமே செட் பண்ணலை, பிளேயர்ஸ் மாற்றலை, எதுவுமே மாற்றலை, இதை பற்றியும் தெரியாது, ரெண்டு பேரை பற்றியும் ஒன்றுமே தெரியாது. பட் இருந்தாலும் நம்ம அப்படியே உள்ளே போகிறோம். டைம் நமக்கு ஏற்ற டைம் மாதிரி தான் இருக்குது. கரெக்டாக நம்ம அப்படியே உள்ளே போயிடலாம். இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ரீலங்கா 87, பங்களாதேஷ் வந்து 85 இருக்கிறாங்க. பரவாயில்ல, கிட்டத்தட்ட ஓரளவுக்கு ஈக்குவலாக தான் இருக்கிறாங்க. நம்ம அப்படியே உள்ளே போகலாம். ஓகே, இவங்க டீமோட கேப்டன் பேர்லாம் எனக்கு தெரியாது, உள்ளே போய் பார்த்தா தெரியாது. இருந்தாலும் ஓகே, அப்படி உள்ளே போயிடலாம். இந்த மேட்ச் எப்படி இருக்க போகுதுன்றது எனக்கு தெரியலங்க. ஏன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டீமுமே வச்சு நான் விளாண்டது கிடையாது. அதாவது நான் இவங்கள வச்சு பேட்டிங் பண்ணி விளாண்டது கிடையாது. ஃபஸ்ட் டைம் எப்படி பாகிஸ்தான் வச்சு விளாடணும், அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் டைம் ஸ்ரீலங்கா வச்சு விளாட போகிறேன் நான். சரிங்களா, ஸ்ரீலங்கா தான் நம்ம டீம். இந்த மேட்சும் ஸ்ரீலங்கா தான் நடக்க போகுது. உள்ளே போகலாம். Ladies and gentlemen, good morning. You join us for this test match between Sri Lanka and Bangladesh. I've just been taking a look at conditions down in the middle, and the consensus is get the pads on quick, get them on sharp, get the runs on the board, and hope this pitch starts to break up. You don't need to be a meteorologist to see that the rain is coming. Maybe, just maybe, it'll find a way to miss us. பங்களாதேஷ் டாஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க. There'll be a lot in this pitch for the bowlers. I reckon it's a good call to bowl first. As captain, you feel if you can get some early wickets and expose this lineup, you'll be in a great position later on. Fernando. Here we go with the first ball of the match. Nothing better than getting a match started. ஃபஸ்ட்டு நம்ம செட்டிங்கில் போயிட்டு ஓகே கரெக்டாக தாங்க இருக்குது. அதாவது டிஃபிகல்ட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர்ஸில் தான் இருக்கும். அதனால் அங்கேருந்தே போயிடலாம். And hearing the sound of leather on willow. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Fernando பேட்டிங், அது பேர்லாம் தப்பாக இருந்தால் மன்னிச்சுக்கோங்க. Cuts that off well in the infield. ஏன்னா பேர்லாம் வந்து நமக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியல. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. கருணாகரா. ஐயோ பேர் பாருங்க. Finds the fielder with that shot. ரெண்டு பேர் பற்றியும் ஒன்றும் இல்லை. ஒரு கிடைக்குது. ஃபர்ஸ்ட் ரனுங்க, என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ரன். ஒரு லெஃப்டா அவரு. Can't get that outside the ring field. Just the one run off. Sri Lanka are 1 for none.
Ahmed, the right-arm medium bowler, is coming into the attack from the north end. இவங்க எப்படி என்ன மாதிரி உள்ள விஷயங்கள் அதெல்லாம் வந்து எதுவுமே நம்மளுக்கு ஐடியா கிடையாது. அதெல்லாம் போக போக தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். Nice cut shot, but straight to go. Oh, there you go. A no ball. Maybe just trying a No little ball, too hard. Just need to get more control back. பார்க்கலங்க. இவங்க வந்து டாஸ் வின் பண்ணி பேட்டிங் எடுத்திருக்காங்க. என்ன காரணம்னு தெரியல. அது கரெக்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க கமெண்ட்ரியில். Cut away and through the gap. Lovely shots. Might be four. No need to run for that one. Gets onto the back foot and powers it away for four. I don't feel there was too much wrong with that last delivery. Just need to keep getting the ball in the right spots and the reward will come. ஒரு மாதிரி பாலை வந்து போடுறான். அகமத் Collects that one simple as you like, inside the ring. நான் இவங்களாம் எப்படி பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னு கூட எனக்கு அந்த அளவுக்கு தெரியாதுங்க. Misses everything. 5 runs added there. Sri Lanka are 6 for none. No. Terrible shot. My, oh my, that's just flown off the middle. Nothing really wrong with that ball. Got onto the front foot and found the gap to get நல்ல that onto shot. the boundary. You can't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next delivery right. Doesn't beat the infield. ஸ்ரீலங்கா வந்து ஒரு மாதிரி ஏடா கூடமாக தான் ஆடுவாங்க. இப்போ உள்ள ஸ்ரீலங்கா பழைய ஸ்ரீலங்கா பற்றி பேசல. இது பழைய ஸ்ரீலங்காவா புது ஸ்ரீலங்காவான்னு தெரியல. Head over the ball, great shot. That's racing away. A fantastic shot. Gets forward, head over the ball, smashes it away. பேட்டுக்கு நல்லா வருது. எப்படி இவங்க வந்து bowling எடுத்தாங்கன்னு தெரியல. Al Hassan, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. Straight drive, mid-off, will cut that one off. பாருங்க. That showed great skill, lovely timing, and the boundary was the only place it was heading. இப்போதான் ஆர்டர்ஸ்ல தான் விளையாட்டுருக்கேன். பேட்டுக்கு பக்கா வருது. Really playing all their shots that over, really expensive. Ahmed ready to start from the north end. Quick onto that in the infield. இவன் பால் கொஞ்சம் இதுவாக தான் இருக்குது. அவன் பால் கொஞ்சம் வேகமாக இருக்கனால ஈஸியாக இருக்கான்னு தெரியல. Jeez, that sounded nice off the bat. That's racing away down to deep square. You can't fault that shot. Nicely played. 4 runs all the way. A good contest here at the moment. 4 off the last ball.
It'll be interesting to see how the bowler can respond. Couldn't get it through the field. Overstepping just a little too eager on that delivery. Overstepped on that occasion. Wow, that missed the lot. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Ball போல. Cuts it away, but finds the man just behind point. End of the over. Sri Lanka are 23 for none. நல்ல ஷாட். Classic cover drive, but finds the fielder at cover. Straight to the fielder. Fernando. Oh, Karna. நம்ம அவனை கர்ணானே கூப்பிட்டுக்கலாம். கருணா ரத்னா தெரியல. அருமையா ஷாட். கருணா ரத்னா. Lovely shot at the front foot. Deep extra cover has work to do. Well, that was a poor ball. You really can't bowl like that. Got what it deserved. என்னடா நீ ஆடிட்டு 6 runs added there. Sri Lanka are 29 for none. நீ ஆடிட்டு அவனுங்களை சூப்பரா ஆடுறா, அது பண்றான் இது பண்றான் சொல்றீங்கன்னு நினைச்சுக்காதீங்க. Nice cut shot, but straight to gully. ஒரு பிளேயருக்கு ஒரு மாதிரி செட் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது இவங்க இப்படி பண்ணுவாங்க, இந்த பால்ல நல்லா ஆடுவாங்க, இந்த பால் இது பண்ணுவாங்க அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை வந்து இது பண்ணிருப்பாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த விஷயங்கள் வந்து இதாகுது. வேற எதுவும் கிடையாது. இதே ஷாட்டை வேற ஒருத்தர் அடிச்சு அடிக்க முடியுமா? Thought it had got past them, but a fantastic dive to cut it off. அதுதான் அது ஒருத்தரோட அந்த பேட்டிங்கோட ஸ்கில்லை வந்து டெவலப் பண்ண ஒரு விஷயத்துல இந்த ஷாட்ல இவங்க நல்லா கொஞ்சம் இருப்பாங்க, இந்த ஷாட்ல கொஞ்சம் இதுவா இருப்பாங்க. Ball gets the vital breakthrough. இந்த ஷாட் நான் போலங்க, நான் வேற ஷாட் போனேன் பாருங்க, நான் வேற ஷாட் தான் போனேன். The trudge back to the pavilion. A disappointing display in the end. For someone with such batting skills, this goes down as a fail. Balance. Chris, you
ரைட் தாங்க அதிகம். மென்டிஸ். ஓகே போ. New batter at the crease will look to settle in quickly and get stuck into their work. தேவையில்லாத ஷாட் அது. தேவையில்லாத ஷாட். அது டிரைவ் ஆடி இருந்தால் ஈஸியாக ஆடி இருக்கலாம். டிரைவ் ஆட முடியல. ஷாட்டோட டைரக்ஷன் மாறிச்சுங்க வரதில்ல. மாறனால அந்த இதுவும் போயிடுச்சு. அப்புறம் நண்பர்களே மறந்துடாதீங்க, லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்க. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Over. Bangladesh managed to keep the batters quiet. பங்களாதேஷோட பலமே வந்து ஸ்பின்னிங் தான். Ahmed ready to start from the north end. இவன் விக்கெட் எடுப்பான்னு நினச்சி கூட பாருங்க. நான் அவுட்டு இல்லையா? அப்பா என்ன பால் இப்படி கட் ஆகுது இந்த பையன். பாலை பார்த்து ஆடுங்க. ஒரு ஷாட்டு போனதுக்கப்புறம் கஷ்டமாக இருக்கு. கஷ்டம் கஷ்டம். கோச் Thin edge. Massive appeal from the bowler and fielders. Didn't see or hear anything live. Perhaps the faintest of nicks. Wow, brilliant reactions and what a catch. Well, that is a disappointing end. No score, threw the bat at it and ended up with a nice take. A batter of such quality shouldn't be doing that. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. ரெண்டு விக்கெட் போயிடுச்சுங்க. அநியாயம். End of the over. Batting seems to be quite tough at present. I can feel the screws slowly turning in. Going with spin now. இவங்க எப்பவுமே ஸ்பின்னு ஃபர்ஸ்ட் போட்டு வருவாங்க. Okay. Does very well to quickly get across to this one. Tatra.
End of another tidy over. ஆமா இவன் விக்கெட் எடுத்துட்டான். இப்போ அவனுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கும். A little bit of wobble on that one, and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot. Oh no, what a chance, but that's racing to the boundary. Didn't time it at all, but manages to get it away to the boundary. என்னங்க அவன் திடீர்னு நல்லா போறான். என்ன ஸ்லோவா போறான் அதான். பாருங்க. Yes, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes, though, you just have to accept it and move on. Oh, he's played that well. Backward a point through gully, and that's 4 more. That races away to the boundary. A beautiful shot off the front foot. Textbook stuff. நல்ல ஷாட். I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've always got to make them play on your terms. பால் நல்லா கட் ஆச்சு. The bowlers have worked themselves into their spells and are controlling the pace of the match at the moment. Times that shot to perfection. பாருங்க. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. That is a beautiful front foot shot. No point in chasing that one. Can't afford to go too full again. It helps to switch up your deliveries just to keep them guessing. Lovely cover drive, but straight to extra cover. கருணாரத்னை நம்ம கர்ணா தான் ஓரளவுக்கு ஆடுறாப்புல. Finds the fielder with that shot. ஷாட். நல்ல வேலை. பேக்வுட் பஞ்ச் இல்லட்டா அவுட். Oh my word, that's huge. Absolutely out the middle of the bat. A monster of a shot. This is just silly. The power on that shot is incredible. பாருங்க கர்ணா Some really tight bowling over the last few overs is building up some nice pressure on the batters. The right armour is coming into the attack from the north end. On to the front foot. Super shot. Should be 4. That's textbook perfect. A lovely drive through the covers. There was no need for the fielders to chase that. நல்ல ஷாட். This delivery just needs to be pitched up on a length. Too short and you'll get punished on this pitch. நல்ல ஷாட். Classic cover drive, but finds the fielder at cover. அற்புதமான Straight ஷாட். through the line of the ball, right out of the middle of the bat. பாருங்க. அற்புதம். That last ball isn't something you want a repeat of. You don't want to be giving easy runs away. ஐயோ வெளியே. அவுட்டா? வெளியடா. என்னடா டேய் போங்கடா.
ஆடா வெளியடா வெளியே மாதிரி தெரியுது. Strong consideration for review. Looked out to me though, and I can see Michael nodding in agreement. Was there an edge? This could be trouble. என்னடா இட்டு மாதிரி காட்டுறான். I'm not hearing anything on this. That could be trouble. டிராவலே ஆகல பால் டிராவல்ன்ற டிராவலே ஆகல அப்படி இருக்குது. ஆடா பாவிகளா. A long walk back to the pavilion. This has not been a good knock. Not what you'd expect from someone of this skill level. Good decision by the umpire. The challenge wasn't successful. With the fall of that wicket, the new batter makes their way out. Head over the ball, great shot. That's racing away. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot. There's no point in chasing that. I don't feel there was too much wrong with that last delivery. Just need to keep getting the ball in the right spots and the reward will come. Collects that one simple as you like, inside the ring. Over. Sri Lanka are 60 for 3. Later. Sri Lanka. Doesn't beat the infield. லைட்டா பால் அவுட் ஆச்சா லேட் ஆயிடுதுங்க. இது வரைக்கும் லேட்ல தான் படுது. லைட்டா பால் அவுட் ஆச்சா போகுது. இது ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல. Quick onto that in the infield. End of the over, a maiden. Oh yeah, we're in the game. Yearly late. Oh, now that's a brilliant diving stop. Yearly. 3 விக்கெட் போயிடுச்சு. No point in chasing that one. It's racing to the boundary. You can't bowl that wide to someone of this skill. That's just a simple square cut to the boundary. 4 runs. Wait. Cuts it away, but finds the man just behind point. Couldn't get it through the field. Sure. Ball ஏறிச்சுங்க மேல. Push. Outside edge, doesn't carry. Bowler and slip cordon, very confident. அட பாவிகளா டேய். என்ன பண்றீங்க? And gone. That's a fantastic catch. என்னங்க நடக்குதுங்க? பாருங்க எஜ்ஜி எவ்வளவு எஜ்ஜி வந்தாங்க.
A long walk back to the pavilion. This has not been a good knock. Not what you expect from someone of this quality. They'll be looking to play in what we call the V early on. A straight bat, keeping the elbow bent and upright. இது And செல்வான் then look படிக்குமா to செல்வான் expand படிக்குமா the shot making as they settle in. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. தெரியலையே செல்வானா சில்வாவா தெரியலையே. அவன் ஒருத்தன் தாங்க பிளேஸ் பார்த்து ஆடினுங்கிறது. இப்போ தான் ஸ்பின் போலிங் மாறுது. D'Silva. Someone different now to bowl at brings a different set of problems. I feel it's just a matter of pitching the ball up and getting them onto the front foot. D'Silva. Can't get that outside the ring field. பரவாயில்ல இவன் பேட்லி நல்லா படுது. Lovely cover drive, but straight to extra cover. End of the over, the batter's pinned down at the moment. Wow, that missed the lot. Yeah. நீ ஏன்டா ஃபீல் பண்ற? நான் தானே ஃபீல் பண்ணோம். பட்டிருந்தா 4 Coach. In the air, but looks to be finding open pasture. This is a masterclass of batting. Reads the length, gets forward, dispatches it to the boundary. Out next. Sound சரியில்லை. பாத்தீங்களா? சவுண்டே சரியில்லை. நான் தூக்கிச்சு நல்லா. Al Hassan, I don't think, will be too happy with their bowler at the moment. பால் நிக்குது. Straight to the fielder. கருணா அடப்பா இதை போய் இயர்லின்றாடா அவன். இது எப்படா இயர்லியா? Over completed, 4 runs added. Sri Lanka are 70 for 4. Nicely played, perfect timing. ஒரு நஷ்டங்க. பாருங்க தூக்கி பின்னாடி போட்டாங்க. ஐயோ கைக்கு தான் போகுது. அடிக்கிறான்னு தூக்கி பின்னாடி போட்டாங்க.
They've picked the gap. Perfect timing. Oops, that's very, very high. Don't think anyone is close, though. Boundary. What a lovely shot. Really good timing. Race to the boundary. Over. Sri Lanka are 77 for 4. Shot. நல்லா மாட்ச்சுல. Might look to go big again here. Coach. Caught the edge. நல்ல வேலை. கீழ தான் போட்டுச்சிங்க. Time to follow up after such a great delivery. Pitching it on a length is obviously the way to go. Misses everything. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. பால் தான் எட்ஜ் வாங்குது. Oh. No. Terrible shot. Dot ball to finish off, and it's a maiden. இப்போ பின்னாடி ஆள் வச்சா பாருங்க. Cuts that off well in the infield. Lovely cover drive, but straight to extra cover. லேட் ஆயிடுச்சுங்க பால். நல்லா பட்டிருந்தா 4 போயிருக்கும். நல்லா பட்டிருந்தா 4 போயிருக்கும். Onto the front foot. Super shot. Should be 4. One's going to go in the air in a minute. Come on. கொஞ்சம் டஃப்பாக தான் வருது. ஆனாலும் பாருங்களேன் அடிக்க முடியுது. பார்த்து விக்கெட் 4 வந்துச்சுங்க. கொடுங்க அதான். விக்கெட்டு 4 விழுந்துச்சு. End of the over. 1 run coming from it. Sri Lanka are 78 for 4. Just glanced off the pads. No one stopping that one. Nothing really wrong with that ball. Got onto the front foot and found the gap to get that onto the boundary. Getting nicely settled at the crease now. Would have been very happy with that last shot. இது டைமிங் இல்ல. டைமிங் இல்லைங்க. அதனால ஒரு ரன் கிடைக்கும் போது.
Cuts it away, but finds the man just behind point. கொஞ்சம் வேகமாக போட்டுருந்தா இப்போ செம ஸ்லோவாக போடுறாங்க. Nice, solid defensive shot. End of the over, not many coming from it. This bowler knows how to give the ball an almighty tweak. Let's see how they go. இன்னொரு ஸ்பின் போலரா? Dug that out well. ஓகே, இன்னொரு ஸ்பின் போலர். அதுவும் லெக்ஸே இல்லை. Onto that early, that could be four. Well, that was a very solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away for four. நல்லாவே மாட்டல பாருங்க. நல்ல வேலை அங்க ஆள் இல்லை. A good contest here at the moment. 4 off the last ball. It'll be interesting to see how the bowler can respond. ஒரு நோடு. Straight drive, mid-off, will cut that one off. நிக்குதப்பா, நிக்குது. Finds the fielder with that shot. நல்ல ஷாட். பால் நிக்குது. Five runs added there. Sri Lanka are 88 for 4. நல்ல பால். வைடு. ஓ, ஃபீல்டர் இருக்கா? Classic cover drive, but finds the fielder at cover. 48ல இருக்காருப்ல. இன்னும் ஒரு 2 ரன் வந்து 50. இந்த பால் வரல இன்னும். There's really a good amount of bounce in this pitch. Seems to be surprising the bowler. That's all the short stuff allowed for this over. லேட் ஆயிடுச்சு. Lovely cover drive, but straight to extra cover. தத்துட்டான். ஓடு ஓடு ஓடு. அம்பதே. Top class innings, been playing very nicely out there and brings up the half century. Collects that one simple as you like, inside the ring. அவுட்டுங்க. ஐயோ. Everyone's gone up for that. They're confident about ரிட்டர்ன் this வரதுக்கு one. எவ்வளவு ஸ்லோ ஆயிட்டான் பாருங்களேன் அவன். ஆமாங்க, அவுட்டுங்க. ச்சே. தேவலா ஒரு ரன் அவுட் வரியா? Starting to get interesting now. That's the 5th wicket.
and a very frustrated batter heading back to the pavilion. ச்சே New batter will probably look to work the singles early on and settle in. Doesn't beat the infield. 5 விக்கெட் போச்சுங்க தேவையில்லாம. Gone, great catch, quick reactions. பாருங்க கேட்ச் பாருங்க. Wow, brilliant reactions and what a catch. என்னங்க ஆச்சு? ச்சே பாருங்க எப்படி குதிக்குது பாருங்களேன். ஆடா பாவிகளா. Really getting to the tail enders now. 6th wicket gone. There's not a lot left in this lineup. As they take guard, they'll want to feel bat on ball early and get off the mark and settle the nerves a bit. நம்ம ஊர்ல குமார்னு வச்சிருப்பாங்க, அவங்க ஊர்ல குமாரான்னு வச்சிருக்காங்க அவ்வளவுதான். Quick onto that in the infield. End of another tidy over. This is good pressure on both batters at the moment. சுத்தி வச்சு போடுறான். வைடு இதெல்லாம் டச் பண்ணவே முடியாது. Couldn't get it through the field. Great shot, pulled straight to backward square leg though. Yeah. Sides. Can't get that outside the ring field. பயங்கரமா ஃபீல்டிங்ல பண்றானுங்க. End of the over, not many coming from it. Thought it had got past them, but a fantastic dive to cut it off. Cuts it away, but finds the man just behind point. இவனுக்கு அந்த ஷாட் நல்லா மாட்டிச்சு பாத்தீங்களா? அதான் விஷயம். Perfect technique and placement.
You can't fault that shot. Nicely played. 4 runs all the way. Goal. That last ball isn't something you want to repeat of. You don't want to be giving easy runs away. Classic cover drive, but finds the fielder at cover. என்ன வேகமாக முடிச்சு பாருங்க. அடிச்சிருந்தா 6 போயிருக்கும். எங்க அடிக்க டக்குனு மனசு வரல. Straight to the fielder. End of the over. Batting seems to be quite tough at present. You can feel the screws slowly turning in. Al Hassan, left armer, is coming on to bowl from the north end. அவங்க டீம் bowlers வராங்க, ஸ்பின் bowlersலாம். ஓ கேட்சுங்க அது. Lovely cover drive, but straight to extra cover. Easy, you know. Does very well to quickly get across to this one. ஸ்பின்னர் தான். Lovely Shot sound in, off the பாருங்க. bat. Beats the infield, maybe 4. You just can't hit it any Nah, better. shot than பாருங்க. that. Beautiful delivery. No chance for the fielders. பா அட்டகாசமான ஷாட். Boundary last ball. What's to come this delivery, I wonder? End of the over, 4 off it. Sri Lanka are 103 for 6. அவனுக்கு இந்த ஷாட் வந்துச்சு பாத்தீங்களா? செம்ம. Oh, now that's a brilliant diving stop. கால் இருக்கு, அதான் யோசிக்கிறேன். Edged. Huge appeal from in Yeah. front and behind. கலக்குறாங்க பாருங்க bowling. பா Wow, brilliant reactions and what a catch. அவ்வளோதான், ஸ்பின் வச்சே முடிச்சிருவானுங்க. எத்தனை ஓவர் ஆச்சு? 15 ஓவர் ஆயிடுச்சு, தாண்டிச்சுல 20 ஓவர் ஆயிடுச்சா? ஆமாங்க, 20 வரைக்கும் நான் They செட் find பண்ணவே இல்லைங்க. themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. Bangladesh might look to push up a bit in the field and keep the pressure on the new batter. Mantis out. Outside edge, doesn't carry. Got Out. in. 2 Ball in, out. 2 balls. அடன் என்ன நடக்குது இங்க பாருங்க. எஜி பா Another one, 8 wickets gone. You feel it's just a matter of time now. A few decent deliveries could see the end. On a hat-trick now. ஜெயசூர்யா கொடுமைங்க, கொடுமையின் உச்சம். 104க்கு 8 வீடு. Accurate bowling, just the one off. Sri Lanka are 104 for 8. Al Hassan ready to start from the north end. He hit that one hard. No need to run. Got it. Lovely compact form there.
No point running for that one. It was a four the moment it left the bat. Beautiful shot off the front foot. ஒருத்த அடிச்சா மட்டும் தாங்க பால் கரெக்டாக போகுது, மற்றவங்களாம் அடிச்சா எட்ஜ் வாங்குது, அவுட் ஆகுது. Can't afford to go too full again. It helps to switch up your deliveries just to keep them guessing. Wow, that missed a lot. நல்ல வேலை போல்ட் ஆகல. Goodness me, that's a terrific shot. Couldn't get down in time to stop that boundary. What a lovely shot. Really good timing. Race to the boundary. Yes, it can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes, though, you just have to accept it and move on. Nicely played. Perfect timing. You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. That is a beautiful front foot shot. No point in chasing that one. Don't need to do anything special. Line and length still the key. Al Hassan will be happy with the work that over. Straight drive, mid-off, will cut that one off. நல்ல வேலை ஒரு சிங்கிள் ஆட்டம். Cuts it away, but finds the man just behind point. Gone for it, but the batter hasn't timed that well and it's gone straight up. This might be gone. Incredible, what a grab. And gone, that's a fantastic catch. அவனையும் தூக்கிட்டானுங்க, அவன் தான் ஆடினான் பாருங்க, எப்படி தூக்கிச்சு பாருங்களா பால். Well, the end of an entertaining performance with the bat. Certainly a good wicket to get. The runs were really starting to flow. Coming into bat, has performed well the last few matches. We'll hope to continue this form for their team. ரெண்டு ஃபர்னாண்டஸா ஓப்பனர் வந்து லாஸ்ட் ஓவரா? ஆமாங்க. That's the over. Sri Lanka are 117 for 9. End of the session, and as the players make their way from the field for a short break, I'm off to refocus my core with some light meditation. ஒரு பிரயோஜனம் இல்லைங்க பாருங்க, 117க்கு 9 விக்கெட். ஒரு ஸ்பின்னை வச்சு தூக்கிட்டானுங்க, எல்லாம் ஸ்பின்னு தான். அப்புறம் 2 ஃபாஸ்ட்டு இருக்காங்க, ஸ்பின்னு ஒரு 4 தூக்கிட்டா போடுங்க. டக்குன்னு ஸ்பின்னை போட்டு முடிச்சிட்டான். ஓகே பரவாயில்ல, ஒன்றும் பண்ண முடியாது, பார்த்துக்கலாம், எல்லாம் நடக்கும். அது நம்ம பேட்டிங் வேணால் எல்லாமே நடக்கும். இதுக்கு தான் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் அவங்க எடுக்கல போகுது. ஓகே இப்போதைக்கு நான் வந்து உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன். நீங்கள் லைக் கமெண்ட் ஷேர் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வந்து அவங்கள ஒரு வேளை பேட்டிங் பண்ணால் நம்ம வந்து தொடர்ந்து கொஞ்சம் கொண்டு போக பார்ப்போம். அப்படி இல்லைன்னா போலிங்கில் அட்டாக் பண்ணுவோம். ஓகே இப்போதைக்கு நான் உத்தரவு வாங்கிக்கிறேன். பாய்.